Just 2 weeks ago, 6 Israeli captives were executed in cold blood by Hamas terrorists in a terror tunnel. Since then, we have experienced a number of additional terror attacks. 3 Israelis murdered in a drive-by shooting by a Palestinian Authority security official. Another 3 Israelis were murdered by a Jordanian truck driver who was driving a truck of aid from Jordan to Hamas in Gaza. This morning, another Arab Muslim truck driver in Samaria rammed his truck off the road into an IDF soldier, seriously injuring him. All of this highlighting once again that we can't trust any Arab Muslim around us, not those US-trained Palestinian Authority security officials or drivers on the road. As a result of these terror attacks, we have seen videos of celebrations in Jordan and in the Palestinian Authority-controlled areas as a result of these successful terror attacks that have killed innocent Jews. Just as the celebration of Arab Muslims in the streets of Judea and Samaria back on September 11th, 2001. That we're going to show you from the West Bank. These are Palestinian celebrations in the wake of Tuesday's terror attacks in the United States. Apparently, Palestinians took to the street chanting, "God is great." People were throwing candy, distributing candy to passers-by. The U.S. government obviously has become increasingly unpopular, particularly in the West Bank and Gaza Strip, because Palestinians feel that the U.S. government has sided with Israel. One man, Nawal Abdel Fattah, wearing a long black dress, threw sweets in the air, saying, actually that's a woman, pardon me, saying she was happy because, quote, America is the head of the snake. America always stands by Israel in its war against us. Meanwhile, remember this? One would expect the establishment media and security heads to be dedicating their time to calling out the heinous acts of our enemies, calling for punishing them, and doing everything possible to deter them and be able to stop them from ever committing another terror attack against us again. But no, crickets. No blaming Hamas. No calling upon the government to let the IDF loose and totally destroy Hamas, destroy Hezbollah, destroy the Islamic Republic of Iran and Qatar behind all of this terror against us. Nothing. Silence. Instead, we hear the establishment media spending days of coverage on the jailing of a young woman who threw sand at a minister of the Israeli government. Why all the attention? Because she is a left-wing woman who threw sand at a right-wing minister, Ben Gvir, who the left hates with a passion. We also hear in the media about how IDF heads are pushing for the government to agree to a non-existent deal with Hamas, that even U.S. figures involved in the negotiations have publicly admitted that Hamas has never agreed to. All this while Israeli society is in the throes of a protest movement that is calling our prime minister a killer responsible for the deaths of the 6 captives executed by Hamas, because they blame Netanyahu for not making a deal, ignoring all the factual information that it is Hamas that has said no to every single deal pushed by the Biden administration. And why are we even talking to these Nazis? We should be using our army to be doing everything to make them pay a price, to beg for us to make a deal with them. On top of all that, anyone who listens to establishment news outlets hears how Israeli society is divided again. But before I share with you the fabulous insight of a once prominent Israeli left-wing celebrity and ideologue, please listen to me as I tell you this truth that is hardly given across in the establishment media. And I always tell you this: the majority of the Jewish people in Israel are united. Left, right, center, religious, not as religious. We are mostly all united in our support for our holy IDF soldiers to win this war and save our captives as soon as possible. That is the truth that is not given across in the establishment media, pushing division, division, division. The only ones causing division and giving the picture of division are the same traitorous, has-been leftist leaders like former IDF Chief of Staff and former Prime Minister Ehud Barak, who once again is calling for treasonous acts in the middle of a war. Just listen to this recording of him from last week,
He is literally saying how we will work with the tiny ruling rich elites of the country, together with the establishment media pushing it all, to topple the government in the middle of this existential war. Listen. אני אומר, במדינת ישראל יש איזה 3,000 אנשים, יכול להיות שבלעדינו כאן רק 2,800, אבל 3,000 אנשים שבסוף הם משפיעים על כל דבר, במרכז של כל דבר, מפוזרים. רובנו, אני אומר, אני מניח שאני מכיר 1,500 מהם, ול-1,500 אחרים שאני לא מכיר, אני יכול להגיע דרך חבר משותף, אין מישהו בצד שני שאין לי חבר משותף איתו שיכול לדבר. אז אני מדבר בחודשים האחרונים עם הרבה אנשים, עוד לפני שהתחלתי לכתוב, התחלתי לדבר עם אנשים, אחד, לפעמים ראש מוסד אקדמי, ראש של איזה חברת ענק, ראש של איזה גוף אחר במדינה, לפעמים שניים ביחד. ואני מתאר להם את זה, צריך לקום ולהפוך את השולחנות, לקום בקורסות, להפוך את השולחנות, ליישב עד שהממשלה נופלת. אני בטוח שאם משביתים את המדינה ל3 שבועות, ובטח אם זה בזמן הכנסת ויש מחנה אוהלים ענק מסביב לכנסת, וראשי האופוזיציה משתתפים בזה, ושומרי הסף עושים כל אחד מה שהוא צריך, הממשלה נופלת תוך שבועות בודדים. אבל צריך לעשות את זה, לא לדבר על זה. אותו הדבר, שומרי הסף האחרים, אז ציינתי שמיארה היא מתנהגת מצוין, אבל גם היא, יהיה סוף לקוחות שלה, בסופו של דבר יפטרו אותה, ואם לא נקום אז הלך עלינו. אני חושב שצריך להשתית את המדינה. ההסתדרות, יש בה ועדים גדולים של הליכוד, אבל גם להם יש מה להפסיד, ויש עדיין מנהיגות שיכולה להציב שם דברים. אבל אנחנו צריכים לפנות לכולם, לראשי האקדמיה, ראשי מערכת החינוך, ראשי תנועות הנוער, העיריות הגדולות, כל הגופים האלה הרבה יותר קל להם להשתית מאשר לאנשי, וכמובן ראשי המעסיקים וראשי ההייטק, ואני מצטער מאוד שהם עוד לא שם, אבל זה חלק מהחובה שלנו, כל מי שיש לו קשר לאנשים האלה לנסות, לטלטל אותם ולהביא אותם מצב, יהיה מאוחר מדי, כולנו מצטער ביחד, רק לא נוכל לשנות. Did you hear that? No anger at Hamas, no call to destroy our enemies to protect Israelis, no call to do whatever is necessary to free our captives, supposedly the cause that they're pushing, just a call to topple the Netanyahu government at all prices of destroying society and the economy. The same strategy that Barak has been talking about for years, as I have shared various recordings of him over the last few years, including during the judicial reform protest days. Barak and the tiny group of elites of Israel, these 3,000 who are connected to everything, don't care about the hostages. They have just hijacked the captive issue in Gaza to try to rally the masses, to try to topple the government. That is how sick this situation is. They tried toppling Netanyahu with cooked corruption cases that have all fallen apart. They tried toppling Netanyahu and his government with economic protests against natural gas, and then the judicial reform protests. This is years and years and years of protests that have not succeeded in getting rid of him from the political scene. They failed each time, and now they are trying to topple Netanyahu and his government by hijacking the captives in Gaza issue, turning a cause that we all agree with into a political issue. The saddest thing of all is that the anti-government protesters saying that they are protesting to save the captives are hurting the chances to free the captives. This is the basic ABC of negotiations, that the more one side shows how desperate they are to make a deal, the more it motivates the other side to raise the price to make that deal. That is exactly what the anti-government protesters are doing by protesting in the streets. They're enticing Hamas to raise the deal. Instead of protesting for the government to use more force against Hamas, to stop the international aid being given to Hamas, to take more land in Gaza and liberate it with Israelis settling it so that it never goes to them again, or other solutions that can pressure Hamas into a corner to realize they must make a deal because the price they are paying by holding our captives is too high. Instead of all that, the protesters are calling for our government to capitulate to the demands of Hamas, incentivizing Hamas to dig in its heels and raise their price and even kill our captives, watching Israeli society divide itself, further pressuring the government to capitulate to their demands. They don't have to give in. They have the Israeli public and the media and Ehud Barak's doing the work for them. It is an insane and honestly
counterproductive, idiotic protest movement that does so much damage to trying to save the captives that they scream about caring about. But again, a vast majority of the Jewish people in Israel are united in supporting our holy idea of soldiers and doing everything to destroy Hamas, win this war, and save our captives as soon as possible. So do not listen to the media that tells you that we are divided and otherwise. Now, if you really want to understand what is going on in Israel today and the motivations behind this anti-government protest movement, to better understand the political left, because this is all being pushed by the political left together with the leftist-controlled establishment media in the middle of this existential war, you must watch this video of Gadi Taub. Gadi Taub is an Israeli who was once an ideologue and darling of the Israeli left. I personally remember hearing him speak in person years ago to groups of Peace Now, because he was involved in Peace Now, because I joined them in order to hear the lies that they were teaching to their followers, right? Just these special groups. Do not miss what he has to say on explaining the left and the whole reality of the war today not being reported by the establishment leftist media. איך הגענו למצב הזה שהציבור הנאור, הציבור שמתיימר להיות משכיל, מועמד אחר מועמד, לא מסוגל לחבר שני משפטים ביחד? לא? אני שואל על ישראל גם ליאיר לפיד מצביעים הרבה אינטליגנטים. כי תמיד השמאל מחולק למניפולטורים ואידיוטים שימושיים, והמניפולטורים יודעים שאובמה מנהל את העניינים וזה מה שהם רוצים. אז הם מוכנים להשתתף ולעשות כל הצגה. אתה חושב שננסי פלוסי לא מבינה שאובמה בחר סנילי אחד, שאם הוא ייפול יש אחריו דבילית אחת, שהוא יגיד לשניהם מה לעשות? הרי זאת הייתה התוכנית מראש. אז המניפולטורים יודעים את זה, ואת האידיוטים השימושיים אפשר להנדס אותם. ואם יש אידיוטים שימושיים בישראל עוד יותר טוב, כי אנחנו רואים, למשל, שהאמריקאים כל הזמן הזה, לחץ לעסקה וכולי, במזרח התיכון, מתפוצץ להם בפנים, פעם אחר פעם אחר פעם, כל מה שהם לא מנסים לעשות. הם לא מבינים מה קורה פה בכלל, ואני אגיד לך למה, הם קוראים נדב אייל, במקום להבין מה קורה פה. במקום לקרוא את גדי טוב. אז מה קורה? יש הרי עיתונות פרוגרסיבית שמשדרת כל הזמן כאילו המחאה זה הציבור, נכון? זה מה שקורה. אז הם כל הזמן בטוחים שעוד שנייה ביבי נופל. עוד שנייה אחת שלטון נתניהו מתמוטט, ורק צריך דחיפה קטנה, הם עשו את זה עוד פעם השבוע. אחרי שהיה פה ריקוד הדם הגדול ביותר בתולדות ישראל, אני לא יכול, אתה יודע, הפיד של שמאל בטוויטר היה הדבר המבחיל ביותר שנראה פה בתחרות גועל די קשה עם מה שהשמאל עושה. אף אחד לא כעס על חמאס, בכלל לא מעניין אותם, אז כל מיני אמסטרדמסקי עשו לנו זה, עכשיו לשטוף זעם שלם את הרחובות, כל הזעם הזה הוא נגד נתניהו. אתה מבין, כאילו, זה דבר נוראי קרה פה. הם מודעים למניפולציה הזאת שהם עושים? העיתונאים יודעים, ויש כאלה שהם חצי, כי יש כאלה, אתה אומר, האם הוא אידיוט שימושי או מניפולטור? ואז אתה אומר, רגע, הוא עושה מניפולציות, זה עד שאני הוא אידיוט. אז בוא תראה את הנשיא טראמפ מתייחס לעניין של אידיוטים שימושיים, ומה דעתו על יהודים שהצביעו למפלגה הדמוקרטית. And if I don't win this election, Israel, with Comrade Kamala Harris at the helm of the United States, is doomed. Israel is doomed. That's a tough statement. Israel will be gone. 1 year, 2 years, Israel will no longer exist. I better win, or you're going to have problems like we've never had. We may have no country left. It may be our last election. You want to know the truth? People have said that. This may be our last election. You got to get out and vote. This could be our last election. תראה, טראמפ, אנדי מקארתי, שאני אוהב לקרוא אותו ב-National Review, פעם אמר, הוא לא משקר טראמפ, הוא לא שקרן, זה לא הבעיה, הוא באופן כללי הוא משפריץ רצס לכיוון כללי של האמת. אתה יודע, אז הוא תמיד מגזים, וזה תמיד זה... אבל הכיוון נכון. אבל בגדול זה נכון מה שהוא אומר. הרי הדמוקרטים יסכנו פה את עצם קיומנו. הרי אתה מסתכל על אנשים בישראל, לא מבינים את המדינות האמריקאית, קונים מה שמוכרים להם. המדינות האמריקאית פעם 5,000, עם פייסנות כלפי איראן, זה מסכן את עצם קיומנו. אז האמריקאים, אחת המשימות שלהם זה להפיל את הימין. הרי זה, מהרגע הראשון שהתחילה המלחמה הזאת, הם נבהלו שישראל תזוז ימינה, ואת זה הם ניסו למנוע. עושים את זה מ-2009, עם ההפסקה שאצל טראמפ. נכון, אבל עכשיו הם עלו לטורבו מאז תחילת המלחמה. ולכן כשפיד שמאל התנפל כולו על נתניהו ואמר זה אשמת נתניהו, האמריקאים מיד החליפו
זמר שאמר עד אותו רגע שחמאס עומד מכשיל את העסקה, ופתאום הנשיא ביידן אמר שנתניהו מכשיל את העסקה, כי הם חשבו עוד דחיפה קטנה וזה יקרה, וזה כל פעם לא קורה כי הם לא מבינים את הציבור הישראלי. Gadi explains that so well. It just saddens me that more people don't understand how the political left works and what it's doing in this war together with the Biden administration. If you agree with me how important it is for more people to understand this, please share this video and other Pulse of Israel videos that I make. As regards to our situation with this war that we must win, as I always say, we will win this war, defeating our external enemies and overcoming our internal challenges and international pressures, even from our ally, the Biden administration. Our brave, heroic soldiers on the ground, fighting, together with Hashem above, God above, those are our winning combination of victory. So strengthen your faith in God, everyone, and help me spread the truth. The Jewish people, we are back no matter how hard and challenging it is for us to stand up for ourselves, for the truth, for humanity, for morality, against the evil that we're up against. But we will do it, overcoming it all, even if no matter how challenging and no matter the continuous ups and downs we're going to have, we're going to overcome it all. Am Yisrael Chai, God above is with us. We are strengthening ourselves to go down the right path. It's challenging, it's painful, but be invigorated because you are hearing the truth from me at the Pulse of Israel. If you are not yet a subscriber, go to pulseofisrael.com and click to subscribe. Get more people to subscribe. We need more people understanding the reality on the ground and how they're being lied to with the misinformation by the establishment media. Not just generic ABC news media, but also Jewish and Israeli establishment media. People need to understand what's really going on beyond the headlines. So subscribe today. Go to pulseofisrael.com and click to subscribe. And we need your support. We're a donor-based operation. We are censored heavily across social media. The only way we get out there is by having donations that assist us in doing what we have to do in order to make and produce our videos and be seen using other ways besides the social media direction that doesn't help us. So every once in a while, just go to pulseofisrael.com and click on the donate button. In the meantime, signing off for another episode of the Pulse of Israel, where you get the belief-based, inspiring, politically incorrect truth about Israel, the Jewish people, and the freedom-loving world. Signing off from our ancestral homeland, the land of Israel, in our beautiful, biblical, indigenous, and indivisible capital, Jerusalem, since King David's time. Shalom, everyone, and thanks for watching. Pulse of Israel, frontline videos from the Holy Land. Support our work by donating today.